Okay, right. Can you see my screen? Nampak? Okay. Now we move to challenges and changes affecting HRM. Previously, we know about factors determining kenapa nak kena wujudkan the human resource department within the organisation. Okay, so ada 4 benda tu. But then these are the challenges dia, alright? The challenges, what is apakah dia punya cabaran? Okay, cabaran utama dia yang mana cabaran yang orang kata affect kepada HRM. So ada several, okay, ada several points. Yang pertama, we have technological changes, right? The technological changes means the development of new and innovative products and machines, increasing influence of computers, employee skills and knowledge must be constantly updated, alright? So we need to provide appropriate training to use the new method and the new procedure. So maksud dekat sini adalah, okay, when it comes into bekerja, okay, when it comes into waktu bekerja, whatsoever lah, okay, you start bekerja tahun 2025 nanti, okay, which is macam I start kerja 2016, 2017, okay. During that time belum lagi COVID, tetapi me myself, I have familiarized dengan Google Form. Waktu tu tak ramai sangat tahu what is Google Form, okay. Tak ramai yang tahu apakah penggunaan Google Meeting. Tak ramai tahu waktu tu. And how you going to set your meeting date dekat dalam Google Calendar. Tak ramai yang ada, orang kata, I would say that knowledge pasal tu. So, during that time, kalaulah kita tidak mengalami COVID-19, okay, not everybody will know about the technological changes. Okay, so using the use of technology, okay, dalam education ke, dalam waktu bekerja ke apa ke, that's very important by the way, okay, because of what it is your job and it gives you somehow good insights and help you a lot in making sure that the process of education, the process of working and so on tu berjalan dengan lebih lancar. So technological changes bermakna the development of new and innovative products and machines. Okay, so dulu daripada zaman kita ada typewriter, okay, typewriter, and now kita dah ada laptop, and even you are using your iPad. So itu adalah contoh-contoh kepada technological changes, right? So kita sebagai HR manager, HR practitioner, so you need to provide appropriate training to those orang yang tak tahu nak guna pakai, okay, the technological advancement by the way lah, okay. So kenalah bagi proper training untuk diorang. So macam sekarang pun even few of our lecturers, okay, dulu waktu UiTM memperkenalkan Island student. Island ni I-L-E-A-R-N, okay, saya belajar Island punya tu. So Island tu dulu kita panggil, sekarang kita panggil U-Future. Sebelum U-Future, itu adalah Island. Okay, Island punya portal. So, itulah evolution. Itulah orang kata, kita panggil technological changes. Perubahan teknologi. Penggunaan teknologi dalam mana-mana tempat. So, understand for the first point. Okay, next we have globalization and increased competition. Makna katanya globalisasi dan juga persaingan yang makin meningkat. Right, so workforce more flexible by the way, definitely. Saya rasa saya ada cuma dalam 108 orang, 107 orang je ni. It has to be another 7 or 8 if I'm not mistaken. Tak apa, makin lama makin berkurang ya attendance saya. Siap dia nanti. Okay. Nanti saya akan pancorkan nama dia kat dalam grup. Baru kita tahu, dia suruh justify kenapa tak masuk kelas. Globalization and increased competition, workforce more flexible, alright? The marketing and advertising anywhere, dealing the demands of company's top management and the local staff, which is multinational corporation. So, dekat sini, okay, so changes affecting HRM juga adalah disebabkan globalization and increased competition. Sebab kenapa? Okay,
setiap company dia diverse, dia banyak, dia variety, okay, dia diversity, okay, so that workforce jadi lebih fleksibel. Makna katanya dari segi flexibility tu, dari segi ada yang working from home, ada yang working from office, okay, itu adalah flexibility yang diberikan, okay, kepada workforce. And then marketing and advertising anywhere and everywhere, okay, bermakna dekat situ ada orang nak join company, contoh dia nak masuk F&B, and tiba-tiba dia nak join pula oil and gas, petroleum oil and gas, and then dia nak masuk banking institutions. Okay, so those are orang kata increase competition, alright? And then to deal the demands of the company's top management and the local staff MNCs, yang mana ada company daripada luar, okay, company yang daripada luar ni pula bertapak dekat dalam negara. For example, Sumitomo Corporation, ataupun kita kalau siapa duduk KL, familiar dekat Jalan Ampang, Jalan Tun Razak, sorry. Dia dekat Intermark punya building tu, kat situ ada BNP Paribas, bank daripada France, okay, and then ada juga dekat situ JP Morgan, okay, JP Morgan also original US, okay, and then ada Sumitomo Bank, Sumitomo tu daripada Jepun, alright. So itu adalah company-company luar ataupun Mitsubishi Sports whatsoever, Mitsubishi Motors and so on. So bila bertapak dekat dalam negara kita, so dia nak kena deal dengan demands of the company top management and local staff yang bekerja dengan company tersebut dekat sini. So globalization happens there. Makna katanya dari segi workforce dekat situ dah variety, dah diverse dari segi kaumnya apa semua dekat dalam satu company. So that is the changes and challenges, by the way, that will affect for the HRM. So we as a HR practitioner has to make sure that all staff yang bekerja, especially dekat MNCs punya companies ni, can adapt dengan kita punya culture. The adaptability has to be orang kata kena ensure lah, okay, dalam kalangan staff kita if we handling them as a HR practitioner. Okay. Clear with the two points? Boleh nampak? Boleh, Doktor. Clear. Okay, good. Now kita masuk ke another challenges and changes affecting HRM. So we have employee education and expectations and also workforce diversity. Okay, so employee education and expectations, okay, Gen Y, Gen Z, which is known as a dot-com generation ni, they're comfortable with IT and internet, alright? So high level of education yang mana qualification dia ada, orang kata yang dah sambung sampai masters, yang ada PhD and so on. Ada je yang ada PhD tapi tak nak jadi lecturer. So they do not want to join with the university as an educator sebab mungkin preference dia orang berbeza-beza, okay? And then mismatch between the skills of graduates and the jobs available. Definitely ada yang dia punya qualification sebagai ambil BBA in finance, okay, ataupun investment management and so on. Tetapi kerja sebagai more tu kepada macam insurance, okay, agent of insurance. So dekat situ dia dah nampak, okay, the mismatch between the skills of graduates and the jobs available. Gen Z, Gen Y ni, because of you all ni, okay, you all, I rasa bukan Gen Z kot. You all Gen Z ke? Ke baby millennium? Tak tahu, Danish. Lahir tahun 2003. Sikit dah tu. 2003. Danish Ifan lahir tahun berapa? 2004. 2004. Okay. Somewhere saya rasa Gen Z lah. Gen Z. Saya rasa Gen Z. Okay, Gen Z. So Gen Z, you all dengan you all Gen Z, I Gen Y. Okay. So that Gen Z dengan Gen Y ni dia macam kita more kepada comfort dengan IT and also internet and so on because you sebenarnya considered as a baby millennial sebenarnya sebab you all ni lahir dalam tahun yang teknologi tengah berkembang. So that kalau benda-benda kaedah yang lama ni you all tak berapa nak comfort sikit. Okay, that's why macam
Sir pun at first macam nak adapt dengan you all. At first yang waktu saya mengajar pun, your presentation using Canva. Kebanyakannya guna Canva. Tapi saya tak explore lagi Canva tu at first. Okay, so that you all yang dah expose dengan Canva punya tools and so on. And maybe you have another tools jugalah. And even macam ChatGPT ke apa ke. So you all kan buat assignment guna ChatGPT. Don't worry, I dengan ChatGPT, I lagi tinggi daripada ChatGPT. Makam I lah. So I tahu assignment menggunakan ChatGPT ataupun assignment yang tidak menggunakan ChatGPT. Okay, you don't worry on that. So even though you are very comfortable with the use of IT and internet and so on, but then my advice is actually don't too complacent dengan penggunaan tersebut, because sometimes you need orthodox or I would say that traditional way, okay, untuk settlekan sesuatu masalah juga sebenarnya. Okay, tidak semestinya you have to depending totally dengan orang kata IT and also internet and also the advancement of technology and so on. Okay, so itu juga adalah because of why, okay, dia berkait dengan workforce diversity. Okay, so workforce diversity ni adalah various race, age, gender and culture will increase the crisis, by the way. So you susah nak bekerja dengan, okay, sebelum zaman I punya gen adalah Gen X, okay, ni yang ada lecturer umur yang 40 ke 45 ke atas, itu adalah Gen X, yang mana dia orang ni adalah orang kata sebelum dia tu ada baby boomers, okay, so baby boomers ni dia baru nak meletup, okay, you all ni baby millennium, dia orang ni baby boomers. So waktu tu dia orang bukan baru, dia orang macam tak diexposekan lagi dengan pasca orang kata post World War, Second World War kan, okay. Waktu tu barulah nak ada orang kata satu keadaan ataupun situation sesebuah negara yang baru nak aman. Jadi dia orang tak lagi expose dengan benda-benda yang okay, advance apa semua lagi tau. So nak kaitkan dengan workforce diversity now selepas COVID, so macam-macam benda teknik, macam saya kata nak mengajar boleh guna Google Meeting, boleh guna Zoom Meeting, boleh pakai Webex, okay, boleh pakai Microsoft Teams and so on. And then even kalau nak post nota pun boleh guna Padlet, boleh guna YouFuture, boleh guna Google Drive, boleh masukkan dekat dalam Google Classroom, banyak kan. Okay, so ada few of them yang age, especially age yang saya nak cerita, yang tak boleh nak cope dengan our technological advancement. Sebab tu changes affecting HRM ni, or challenges affecting HRM ni, dia setiap satu points tu dia berkait tau. Okay, so tak semua yang umur dah 50 ataupun 60 ni yang celik IT. Okay, that's what we call as a workforce diversity. Okay, sama juga macam dengan gender. Okay, now we are looking at girls, okay, women, okay, women empowerment, ladies yang kebanyakannya dah banyak memegang jawatan-jawatan penting, okay, dalam kerajaan ke, dalam mana-mana swasta ke apa ke, pun sama juga. So we call it as a workforce diversity, okay, even race, okay, now we are open to everybody, not even Malay, and then we open for Chinese, we open also to Indian, okay, so and any other even indigenous, okay, orang asli pun kita open juga sebenarnya for quota them untuk bekerja dekat dalam negara kita. So workforce diversity, that's what we call as the workforce diversity. And we have manager must understand the need of each employee's group, indeed, and look carefully at employees who in generation Y and Z. Macam ada kat atas tu, generation apa, generation.com lah ataupun .com generation ni, yang mana macam kita, okay, macam kita ni kebanyakannya yang very advanced, kerja pace sangat laju, okay, sometimes kita nak kena cope dengan orang lama juga, okay, kita boleh bergerak dengan pantas, tetapi tidaklah orang kata dengan kita meninggalkan orang-orang yang lama ataupun orang yang lebih tua daripada kita, okay, alright, that you will never know what will be happen to you. Now you masuk kerja, you mempelekehkan orang-orang tua sekarang yang tengah bekerja. What will be happen to you in another 25 years? So banyak sebenarnya perubahan akan berlaku. And even contoh Danish, I bagi contoh kan,
kita suka kat orang tu dalam tempoh 3 saat. Tetapi Allah boleh berbolak balikkan hati kita dalam tempoh 3 saat juga kita tak suka kat orang tu. Ataupun orang tu tak suka kat kita. You will never know what will happen tomorrow, by the way. Right? You will never know. So, be extra careful. Be extra, orang kata, you should know, by the way, how you deal with people. Alright? Okay? That's the thing. Before that, I nak masuk yang topik yang bukan topik, subtopik yang seterusnya. You all pagi tadi kebanyakan semua ada kelas tak pagi tadi? I rasa macam semua ada kelas kan? Sekejap Ada kelas. 5D baru ada kelas dengan I. Yang lain semua ada kelas. Ada tak lecturer baca teks adab? Lecturer baca tazkirah? Kelas yang pagi tadi? Ada. So adalah. Ada yang tak ada ke? Danny Shifan? Kelas awak ada tak? Tak ada. Tadi ada kelas dengan Dr. Hafiz je. Itu pun waktu Dr. Hafiz baca ni tak? Baca tazkirah tak? tak buat kelas. Tapi apa nama ni? Jam Fin 370? tak ada kelas. Tak apalah. Aku tak nak masuk campur sebab selalunya kelas mula-mula yang kena buat tu. Tapi ialah kelas D sepatutnya. Sebab tadi saya dah baca kutubah aku baca ya. Baca tazkirah dah tadi. Okay? Tazkirah adab kepada ibu bapa sebenarnya hari ini. Sebab we are implementing adab punya activities dekat dalam PMP. So mungkin nanti physical akan kita masukkan lah kaedah method tu tersebut. Right. So we are done with challenges and changes affecting HRM. Now we move to... Oh sorry, ada dua lagi. Remote working and also employees connected to each other. Right. So another challenges affecting for HRM also we have remote working. Masa remote working dekat sini, okay, sekarang ni kebanyakannya dah orang kata boleh bekerja. You can work from home, you can work from office, and you can work everywhere. Whatever you want, wherever you want to whenever you want to complete your task, or whenever where you at is actually it doesn't matter. But it depends on the companies yang you work with, because if you work with the government, okay, so if the government instructs you to come to office, then you have to come physically lah. But then if you work with like kalau you pernah dengar one of the company dalam oil and gas, okay, ada Shell, ada Schlumberger, okay, ada Bumi Armada. So those companies and still lagi practice for working from home. So a week dia only datang dekat office 2 kali je. 2 hari je dalam masa seminggu untuk datang office. So yang lain ni dia kena bekerja daripada rumah saja. And even those companies provide a very good facilities for their staff, and they build orang kata office equipments and also provide for equip them with good office tools dekat rumah masing-masing. So they built in office dekat rumah masing-masing to make sure that they can work remotely comfortably. Alright, so remote work means work that is carried out away from the typical geographical and time limits of that organisation. So luar daripada company tersebut. So the HR department is expected to provide them with online training, the usage of various applications and softwares and so on. So this causes a challenge to the companies to make sure all employees do their work, and they should be an appropriate and good monitoring system so that employees stay motivated while working at home, by the way. So
sebenarnya tak ada masalah pun. Okay, it's all about trust. Okay, if your company, if your employer trusts you, then you can go everywhere, you can go anywhere, by the way. So shouldn't be no problem kalau ikutkan, right? And then we have employees connected to each other, yang mana ni a home officer or peaceful workspace is not available in every home. So the need of the moment is to reconnect with those people by calling them on the phone and asking about the well-being, by the way. So as well as supporting and assuring their well-being, assisting such individuals by providing technological training and ensuring that they have access to all available resources also become a challenge to HR department. Sebab apa? Berkait rapat dengan remote working juga tadi. So employees connect to each other ni, yang mana a home office or peaceful workspace is not available in every home. Sebab ada yang tak boleh nak provide. So you have to provide by your own. So you have to use your own money. You have to allocate from your own budget. So that's not good lah sebenarnya as a HR or good organisation. Because if you ask your staff to go for kerja dekat dekat rumah, then you are not providing them with good facilities. Okay, if you are not equip them with very good facilities, then macam mana dia nak perform? And then dia perlu connect, you have to reconnect them. Contoh macam orang ni tak ada laptop, ataupun orang ni dia punya connectivity dia, okay, connection of internet dia tak berapa nak okay, very poor. Alright, so that you have to provide them with good facilities lah. Then you have to connect them to each other. But then itulah susahnya kerja sebagai HR officer ataupun HR department at that particular organization. Okay, so that is another two of challenges or changes affecting HRM. La ilaha illallah, ada lagi. Kusangkakan ada 6 sahaja, ada 7 ya. La ilaha illallah. Emotional well-being, alright? Emotional well-being. Emotional well-being means the latest COVID-19 pandemic has brought one of the overlooked facets for remote employment to the top of the list, which is loneliness and isolation. Ada orang yang tak boleh bekerja. Sebab tu saya kata every individual dia ada attributes ataupun characteristics masing-masing. Okay, dia ada attributes and characteristics masing-masing, yang mana attributes and characteristics masing-masing tu sebenarnya kalau ikutkan, alright, itulah orang kata we have to embrace each other, we have to celebrate, okay, the differences between each other. Cuma bila ada orang punya attributes and characteristics dia yang masing-masing ni, ada yang tak boleh bekerja terlalu ramai orang. So dia kena lonely, dia kena isolate diri dia daripada tempat lain and so on. Okay, and if you ask me, okay, those yang memang working remotely, okay, and then they having problem with loneliness and also isolation, okay, so that somehow dia akan feel very not good tau. Dia macam dia tak okay lah, okay, emotional well-being dia akan jadi macam susah, okay, dia macam nak cope with the environment tu, okay, sebab usually dia dah bekerja physically and then meeting with people and so on, okay, so tiba-tiba je dia kena macam tak jumpa dengan orang, so macam you can see them orang kata secara alam maya je, because you have to stay dekat rumah kan during PKP time, okay, 2021 dulu macam tu lah. So companies will need to discover ways to get around, okay, this if remote working is to become more common over time. Sebab ada orang yang macam prefer macam ni lah, okay, macam you tanya pada I'm not favor online class. Macam I kata I tak favor online class. And this online class lah yang macam I kata kat you, it has to be my students kena ada 116, 115, 116. Tapi yang ada 110 je. Okay, itu pun termasuk dengan I. So how I'm going to trust you all, by the way? So susah. That's not easy, by the way, right? And then managers can ensure that business accomplishments as well as personal events such as birthday, anniversaries, and shared and enjoyed by the entire team, by the way, to make sure that the emotional well-being of their staff at good level. Okay, so somehow kita nak kena celebrate, okay, kita nak kena celebrate lah sikit. Orang kata orang ni punya birthday ke apa ke, that's very good.
Okay, that's very good. Okay, and then simak lagi. Okay, done with changes and challenges. Now we move to HR department structure. Okay, so by looking at the previous, okay, sebelum changes and challenges baru ni, I'm talking on the size of the organization and so on. If you remember lah. Okay, so the size of the size of the organization tu yang menentukan whether that company needs to have HR department within that organization or not, right? So now we are talking on the small organization, which is well, I'm not saying that they could not have orang kata apa, dedicated HR department, but then you need to have so-called informal HR unit or HR department yang mana you can park in any orang kata department, but usually HR functions ni kalau small company tak ada, okay, tak ada HR dedicated HR team, so dia boleh place under the administration manager or other managers, but usually will be put under the administration manager. Dekat mana tu? Dekat GM, CEO, owner ni. So dekat sinilah yang dia akan letakkan. Alright? So another one is actually we have medium organization, right? So usually medium organization will have their own HR unit or dedicated HR department. So HR manager is responsible to handle and oversee all the HR activities. So dekat sini macam bawah GM ada marketing department, finance department, production department and also HRM department. So boleh, okay, orang kata boleh nak create satu department dekat sini to make sure that all the HR activities can be done, can be run smoothly. So that's good lah sebenarnya kalau kena ada, but medium organisation should have sebab dia dah nak jadi big organisation, right? So next we have large organisation. Bila large organisation, okay, dia dah memang have their own HR unit, but more specialized HR function. Macam medium tadi, dia buat semua, okay, dia buat semua. Tapi bila large organisation, dia akan ada specialized unit pula kat bawah dia ni. Bila ada unit, contoh unit apa? Training and development, compensation, bab gaji, safety and health, bab apa? Bab kesihatan dan keselamatan, industrial relations, hubungan industri. So ini adalah dedicated unit yang mana duduk bawah HR department. Berbanding dengan medium, okay, medium size. So medium size tadi, dia akan buat semua benda sekali. Okay, dia akan buat semua sekali. Dia akan buat semua benda sekali. That's the thing. Sekejap Okay, size. Okay tak? Yang HR department structure. Okay. Dia ni Syaikal dah menguap. Budak ni. Okay, now kita akan masuk functions. Okay, functions ni, kalau perasan tadi, dekat dalam HR punya, apa ni? Sekejap Kalau perasan dekat size yang large tadi, dia ada unit dia kan. Now kita nak belajar unit-unit dia ni lah. Okay, so these are, okay, kalau perasan, okay, setiap HR department, okay, dia akan ada fungsi-fungsi yang dia nak kena buat by the way. So salah satu fungsi yang pertama, okay, the functions of human resource management ataupun aktiviti apa yang dibuat oleh HR department ni. Number one, okay, number one. Dia banyak ni, okay, number one. Employment, alright. Bab perkhidmatan, okay, ataupun bab-bab pekerjaan.
Yang mana bawah ni ada HR planning, human resource planning. Maknanya katanya HR planning ni dia akan susun sebenarnya pasal contoh kalau manager tu umur dia dah 58, lagi 2 tahun je nak pencen. So dia nak kena buat human resource planning, siapa yang akan ganti dia, staff mana yang akan naik pula, staff mana yang akan dikeluarkan. Itu adalah human resource planning. Okay, nak kena plan sumber-sumber manusia ni sebab berapa orang akan pencen tahun sekian, bila orang akan pencen, siapa yang akan pencen, expert yang macam mana akan pencen. Itu adalah human resource planning. And then dia juga akan setting policies and administering disciplinary action systems. Contoh dia akan buat satu orang kata apa, sistem, tak kira lah dia nak guna apps ke apa ke, yang mana polisi yang untuk taking action for discipline. Okay, so that kalau ada masalah ke apa ke, okay, so that dia akan ada sistem ni yang akan follow, okay, follow sistem ni yang mana akan ada polisi juga yang untuk company tersebut refer. So this department ataupun this unit yang nak kena buat. And this unit juga akan handle pasal recruitment and selection and also talent development. Makna katanya pembangunan bakat ataupun pengambilan dan pencarian pekerja, okay, recruitment and selection staff, okay, nak ambil orang, nak hire orang ke, nak apa ke, inilah bahagiannya. And then establishing career movement policies including transfers and promotion, nak tukar orang ke, nak naikkan pangkat orang ke, alright, nak establish career movement policies ke, nak tentukan kriteria apa yang boleh naik pangkat, kriteria apa yang boleh turun pangkat, sebab apa kena turun pangkat, macam mana boleh naik pangkat. So this is the unit. Okay, and then terminate pekerja. Macam saya kata tadi, pun unit ni juga. Liaison with Immigration and Labour Department. Because of what? Kadang-kadang kita nak ambil pekerja daripada overseas, kita nak ambil pekerja yang selain daripada bukan Bumi Putra ke apa ke. So this unit juga yang akan handle. And records keeping. Macam biasalah. Records dengan human resource tak. Dia adalah ibarat cincin dan permata, bagai aur dengan tebing. Lagi apa lagi? Apa lagi? Bagai aur dengan tebing, cincin dan permata. Apa lagi? Pinang dia belah dua. Itu lain, Hafiz. Itu lain. Pinang pinang dibelah dua tu nanti awak nanti. Ya? Awak dengan siapa rasa-rasa nak pinang dibelah dua ni, Hafiz? Tak tahulah. Tak tahu lagi. Boleh dah tu nak cari ke apa ke. Lepas habis diploma jangan waktu ni lah. Okay. So that record keeping ni sangat-sangat penting bawah employment unit by the way. Okay. Next we have another unit which is under human resource juga adalah training and development. Okay, selepas kita dah ambil pekerja tadi, okay, dekat dalam employment part, okay, now kita nak kena bagi induction program, okay, nak kena bagi training, alright. So training and development is another unit. Sebab apa? Dialah yang nak kena fikir induction program yang macam mana nak buat dekat staff baru. Dialah yang kena fikir training apa yang nak kena bagi sebab nak sharpening the skills those staff dekat dalam company tersebut. So that's very important by the way, right? And then organize supervisory and management development programs and also establishing and administering performance management and appraisal system. So dekat sini sangat-sangat penting because bila you bagi proper training, proper orang kata program untuk enhance skills of your staff, sebenarnya untuk making sure that their performance, okay, their performance punya towards the end akan meningkat. Bukanlah you bagi training tapi dia orang tak boleh improve dia orang punya performance. So this dedicated unit under human resource department sangat-sangat penting sebenarnya, training and development. Clear for training and development? Okay. Good. Now kita masuk juga bab dalam bawah human resource function adalah compensation, payment and reward system. Inilah yang disukai semua staff. Okay, termasuklah sir. Okay, yelah dah kerja penat-penat, mestilah nak gaji. Okay, duit tu penting.
I tak suka ya JCJ. JCJ kata apa? Money can't buy your happiness. Dah, tipu. Itu dosa ya. Lirik yang salah di situ sebenarnya. Okay, lirik dia salah. Money can buy happiness by the way. Bila dia kata money cannot buy happiness, bagi duit dekat aku. Tahulah aku nak kerjakan duit tu macam mana sebenarnya. Alright? So, salah ya lirik dia dekat situ. Tak betul. Okay, tak betul. Jadinya, functions of human, another one functions of human resource adalah compensation, payment and also reward system. So dekat sini dia nak kena handle hal ehwal gaji. Okay, struktur gaji macam mana, nak tentukan gaji orang tu berapa. Alright. Danish Irfan, gaji minimum Malaysia sekarang berapa? 1,500. Okay, baik, betul. Alright. So dia nak kena develop wage structure, okay? So mungkin orang yang ada PhD gaji dia lain, lebih tinggi. Ada yang master gaji dia kena lain juga, pun kena lebih tinggi. Alright, so inilah dedicated unit yang kena handle. And dia nak kena prepare information for payroll. Maksudnya kat situ slip gaji, okay? Slip gaji, termasuklah sekali dengan preparing allowances information, okay? Sebab dekat dalam slip gaji, information for payroll tu itu slip gaji lah, preparing allowances information. Dekat sini orang kata contoh macam sebagi tahu dulu kalau kerja dekat banking institution. Okay, banking institutions, Maybank dia ada bagi allowances macam ni. Okay, bank rakyat bagi macam ni pula. Bank Islam bagi macam ni. Public bank bagi macam ni. So, all those allowances information, okay, unit ni kena tahu sebab dia nak kena provide macam saya kata tadi to attract. Ingat tak balik dia punya definition apa? To attract, to maintain and to retain staff dalam company tersebut. So kalau you tak bagi motivation dari segi bentuk gaji yang lumayan, gaji yang menarik, macam mana you nak retain you punya staff? How you going to orang kata nak maintain you punya good staff? Okay, so this unit very important by the way. Among bukan semua tu orang kata tak penting. Okay, yang terpaling penting kan. You all kan terpaling semua kan. So yang terpaling adalah yang ni lah. Terpaling unit dalam HR. Inilah terpaling unitnya. Okay, so very important by the way. So dia nak kena establish incentive scheme sebab dia nak kena advise boss on benefits and so on. So talking on duit ke, benefits ke, allowances ke, incentive ke, inilah unitnya. Okay, unit yang paling lah orang kata disayangi. Okay, alright. So another unit in HR department, which is the functions of human resource, also can be explained through health and safety. This is very important by the way. Sebab walaupun you dapat duit yang banyak, gaji yang banyak, dah bayar insurance and so on, tetapi safety and health at work very important. Alright? Dia sangat-sangat penting. Sebab ada orang yang mana datang tempat kerja je jadi gila. Datang tempat kerja je jadi gila. Nafis jangan jadi macam tu Nafis. Okay? Okay sir. Masuk kampus tu kau gila. Kau tak tahu aku ni lagi gila nak handle 116 orang korang ni. Ya? Assignmentnya macam-macam hala dah korang buat apa semua kan. Seram aku dengar je. Okay, so that health and safety, organizing safety programs, establishing wellness programs, accident investigation, kalau ada berlaku sebarang accident at workplace ke apa ke, wellness programs ni contoh macam UiTM, dia ada buat Zumba, okay, dia buat Zumba untuk staff ataupun dia ada buat kelas Zumba untuk women ataupun ladies, okay, macam itulah. Itu adalah salah satu contoh wellness programs tempat kerja, okay. And then safety programs ni contoh kalau berlaku kebakaran ke apa ke, dia ada buat demonstration, okay, dia ada buat macam orang panggil tu apa tu, demo lah, okay, demonstration tu. So sangat-sangat penting juga sebenarnya. And then dia kena provision of health services. Dia kena bagi tahu
apa orang kata yang dibagi, apa yang akan di-cover sekiranya berlaku accident at work ni, so that apa servis kesihatan yang diberikan, okay? And then establish programs to prevent sexual harassment and violence. So dekat sini pun penting juga, okay, sexual harassment tak semestinya berlaku kepada wanita je ya. Kadang-kadang sexual harassment and violence can be happen kepada lelaki. So lelaki Danish pun kena jaga diri ya. Dua-dua Danish kena jaga diri. Macam tu. Jangan berlaku ya sexual harassment or violence ya dalam kalangan diri you all juga. So everybody kena jaga diri masing-masing bila dekat tempat kerja. Okay, so health and safety done, and then kita akan masuk juga dekat employee services, welfare and safety and health. Okay, so somehow sama juga dekat tepi dekat yang sebelum ni, but then this is more tu kepada macam kebajikan, alright, kebajikan pekerja. Bila you datang mestilah you nak cari tempat kerja yang mana ada ada cafeteria, okay, yang provide canteen facilities, and somehow kalau orang boleh ambil you bekerja, contoh ambil you bekerja, and then bukan ambil you bekerja apa, ambil you untuk pergi kerja. So orang tu bagi transport, and then akan bagi recreation facilities and so on, and somehow giving counselling session to you. Because of what? Just yelah, bila you dah lonely ke apa ke, sama tiba-tiba je you at your lowest level. Bila you at your lowest level, what will be happen? Mental health you tak okay lah. Itu contoh, okay. And then managing employee assistance programs, alright. And then we have another one, also productivity improvement schemes. Okay, bawah HR ni juga akan ada satu unit yang mana dia nak kena meet with the ISO, okay. Standard operating dia lah, okay. So that quality, okay, to make sure that benda-benda yang macam ni so-called orang kata quality always number one, okay. Tempat kerja tak boleh lah macam cacah marba, so nak kena ada standard procedure, okay. Bukanlah ambil lepas tu biar je staff tu nak berdikari ke apa ke, no, cannot, okay. Sometimes you need to have, macam sekata sebut tadi lah, kena ada programs, kena ada macam-macam activities to making sure that they are okay. So introduction and implementation of suggestion schemes, team problem solving activities, Kaizen tools and other similar programs to making sure that the productivity improvement schemes yang mana it's not only orang kata to making sure that the companies gain profit, tetapi productivity staff tersebut sendiri sebenarnya untuk kita make sure that they are okay, they are very good nak perform kerja-kerja tersebut and meet with the requirement or meet with the standard procedure yang telah ditetapkan. Faham? Okay. And then last but not least, we have functions of human resource management, we have industrial relations, we have grievances handling. Okay, kita ada grievances handling, relations with trade union. Okay, this one akan masuk sebenarnya banyak dekat chapter 8, chapter 7 dengan chapter 8 nanti. Maksud grievance ni adalah tak puas hati, okay, ketidakpuasan hati, makna katanya sedih. Okay, grievance, okay, sedih ataupun tak puas hati lah. Okay, so usually kalau kita tak puas hati ke sedih ni ke, company akan ada satu dedicated unit, yang ni lah industrial relations, untuk handlekan staff punya grievance, staff punya trade dispute, okay, yang dia tak suka. Contoh macam company ni sepatutnya kena bayar gaji minimum 1,500 tapi company ni tak bayar, so dia nak buat mogok ke apa ke macam kat bawah tu, preparing for contingencies including strike action, picket action and lockout action. So those are orang kata activities yang perlu dibuat oleh this unit yang mana handlekan benda ni sekiranya ada, okay, ada grievance report ataupun trade dispute report daripada staff yang mana like I said, akan ada kesatuan kerja. Kesatuan kerja ni dalam setiap company, dalam setiap organisation tersebut akan ada satu yang mana we have to orang kata follow lah, okay, follow the procedure, and then we also need to orang kata
treat them. Okay, nak kena treat diorang ni mengikut kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, dan kita kena make sure that benda tu tidak bercanggah dengan Kementerian Sumber Manusia punya guidelines. Okay, so kalau tak puas hati ke apa ke, staff tak puas hati, dia akan report kepada kesatuan kerja dia. So kesatuan kerja dia tu akan bagi tahu dekat company, so company akan refer balik dekat unit ni lah, Industrial Relations Unit under Human Resource Management Department. Okay, so functions of Human Resource Management. Okay tak? Boleh? Boleh doktor. Boleh. Boleh. Okay. Sikit lagi nak habis. So now kita masuk last subtopic adalah role and structure of Ministry of Human Resources. Boleh tak kita take 10 ke sekejap, sebab kering sangatlah tekak saya ni. Saya nak ni kejap. Nak rest kejap. Boleh? Okay. Suka kau ada ni Ya. Set kelas. Kecil. Sikit lagi, ada kecil sikit. Dia tengah rest. Aku ni.
Okay, alright. Kita sambung sikit lagi. Alright, role and structure of Ministry of Human Resources. Okay, so the Ministry of Human Resources, the abbreviation dia adalah MOHR, which is it is a ministry of the government of Malaysia that is responsible for skills development, labour, occupational safety and health, trade unions, industrial relations, industrial court, labour market information and analysis, and also social security. So those daripada perkataan skills development sampai ke social security, itu adalah fungsi-fungsi human resource management. Itulah sebenarnya yang dijalankan oleh Kementerian Sumber Manusia. Right? So ini adalah secara keseluruhannya. But then what we want to see is actually the roles and responsibilities dia secara I would say that secara mendalam, lebih mendalam. Okay? Right? So apa? Ni banyak ya. Favorite questions juga kalau dengan saya untuk dalam you punya midterm test. Okay? Number 1, to update and implement labour policies and laws to create efficient, productive and disciplined workforce with positive values and good work ethics, indeed. And then to update and implement occupational safety and health policies and laws to ensure a healthy and safe work environment. Okay, so all the employers dekat dalam Malaysia ni, company, mana-mana organizations and whatsoever, they have to follow, okay? They have to follow the occupational safety and health policies yang telah pun di-draft ataupun yang telah pun disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Boleh. Okay. Dua kan tak? Dua setiap satu kan? Okey. Betul eh? Saya jual. Alright, so second, biasalah bisyarah, berniaga, ya. Macam Dr. Syukri ni nak buat. Okay? Jual kuih raya, biasalah tu. Okay? Dengan kelas 9 nak delivery. Okay? Macam you all kan? Ada berapa orang lagi ni yang tak masuk kelas aku lagi ni? Ada 105 orang. Tadi 110 orang hilang dah. Hilang dah lagi 5 orang. Mana tu? Tak apa. Nanti kita tengok balik semula attendance. So, tak sabar orang ke attendance ni. And then the third one is to efficiently manage and independently resolve industrial dispute between employer and employee in order to create a conducive work environment, to monitor and facilitate development and movement of trade unions to be orderly for the benefit of the nation. And then we have to monitor and facilitate development and movement of trade unions to be orderly for the benefit of the nation. Kenapa ada 2 kali? Dr. Syukri pun mengantuk lah tu waktu buat nota ni. Okay. To monitor and facilitate development, okay. To manage international relations in labour management field, technical cooperation in labour-related matters and human resources development. Okay, so internationally pun Kementerian Sumber Manusia boleh masuk campur sebab kita hantar pekerja dekat overseas. At the same time, overseas pun ataupun it's not only local worker, but then labour daripada overseas also join masuk dekat dalam Malaysia. So, dia nak kena manage international relations juga dekat dalam labour management field. And then to encourage and coordinate tripartism among employees, employers and government, and to create harmonized relation towards Vision 2020. Kita pun dah 2024. So dia orang pun tak berubah lagi roles and responsibilities dia. Okay? But tak apa. Itulah bendanya yang nak kena fahamkan serba sedikit. Selain daripada itu, the other roles and responsibilities dia juga, okay? Banyaknya roles and responsibilities. Sabar jap. Ya, soalan sedap aku nak buat je nanti kalau banyak-banyak ni. Okay, so that roles and responsibilities of MOHR.
To plan and develop human resource through control and labor market analysis to formulate policies relating to employment, development of skilled workers and productivity link wage system, bab-bab gaji. Okay, dia pun kena handle. Alright. And then to create job opportunities and job placement. Kenapa ada 2 kali lagi ya? La ilaha illallah. Tak faham lah aku. Patutlah nota aku lambat-lambat. Okay. And then to update and implement, okay, dia kena create job opportunities. Yelah, siapa lagi yang nak buat kerja? Siapa lagi nak mencipta peluang pekerjaan? Selain daripada Kementerian Sumber Manusia. Alright, so itulah yang mencipta peluang pekerjaan adalah melalui Kementerian Sumber Manusia, okay, and job placement. And then to update and implement National Vocational Training Policy and VTP. Okay, now sekarang kita banyak kepada, we are talking about vocational, we are talking about skills, okay, upskilling, reskilling and so on, because to fulfill the training needs in the private sector. Sebab sekarang ni kebanyakannya kita melihat kepada TVET, okay, TVET technical vocational punya kelebihan, sebab kita tak boleh hanya semata-mata pada teori. That's why when it comes into teori sahaja, kita tak boleh nak making sure that realistically tak berlaku. Okay, teori cakap macam ni tapi teorinya tak berjalan seperti itu. Okay, salah lah sebenarnya. And then to revise, okay, update and develop the syllabus of skills training. Okay, bab-bab training ni pun dia kena handle juga. So dia nak kena bagi certificate, dia nak kena endorse, okay, dia nak kena endorse those center-center yang duduk dekat bawah Kementerian Sumber Manusia ni, memberikan training yang sempurna, yang bagus, yang baik kepada pekerja-pekerja di Malaysia. And then to update and effective implementation of social safety facility to ensure sufficient safety net for workers, right? So I think that's all for today. Habis chapter pertama. Tinggal lagi 7 chapter. Okay. Tak banyak. Sekejap je. Right. But then, any question? Sebelum tu, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kau laju Hafiz, tak ada soalan? Taklah mana ada. Simon macam mana? Macam mana apa tu, sir? Macam mana apa? Haris Uzudin dia dah gelak-gelak dah tu. Kita tak tanya lagi grup dia tu macam mana tu. Company kau dah jumpa ke belum? Hafiz? List ada tapi belum decide. List ada banyak, macam banyak je list kau ni. Tak banyak, dalam 5 macam tu je. Kalau 5-5 tu ons, mana-mana grup yang tak jumpa company tu, jumpa Hafiz. Senang kerja aku. Senang kerja aku. Kalau 5-5 company tu ons, tapi kau nak interview satu je Hafiz tau. Bukan kau interview 5-5 tu kau cakap buat rajin. Betul, okay. Interview salah satu je. Okay. So other groups, macam mana Haris Izzuddin? Baru ada list, sir. Berapa juga company? Baru 3 je. Okay, alright, good. Danish Haikal. Saya sama dengan Hafiz. Nampak tak? Okay. Danish Irfan. Ya, ada. Ada berapa dah company? 2 ke 3 macam tu. Dah list dah. Abbas mana Abbas? Abbas As-Sisi. Saya. Bas. Ada. Okay. Abang tidur, Bas? Tak ada. Habis tu? Ada je. Tak ada? Sure. Okay. Apa lagi aku nak tanya?
Megat ke megat? Ada. Ah, selalunya dia dengan dia punya tu aerospace dia. Kat mana pula ni? Oh, by the way, ada dua grup ke? Ada satu grup. Grup kelas 5D, okey, kelas Nafis, kelas Danish Haikal yang dah selesai buat pembayaran buku HR, alhamdulillah. Dah complete dah. Macam saya kata, buku wajib ya. Buku wajib. Sebab apa? Chapter 5 ni, chapter 5 tu bahaya. I bagi you guna buku yang saya lepas, boleh. Tak ada masalah. You nak pakai buku tu, you jangan tanya kenapa kalau you fail chapter 5 tu. Okay? I bagi tu you siap-siap. Yang mana yang belum bayar lagi boleh buat bayaran. Kalau tak, ni, I selalunya, macam I cakap, I bagi peluang sampai habis cuti raya. Okay, tak adalah nak collect sekarang. Mana yang dah collect sekarang ni, baguslah. And class rep yang mana you dah rasa orang kata dah full, okay, dah semua dah buat bayaran, and then you boleh masukkan dekat dalam grup class rep tu. Pelik dengan class rep ni, dia pergi PM kat I. Dia ada grup dia ada grup class rep tu, dia tak nak masuk kat dalam grup class rep tu. Ada je. Nak manja-manja lah tu. Megat Rifai. Daniel mana Daniel? Daniel kelas A. Daniel? Tak ada saya. Cik lain kan Daniel tak ada. Kalau tak nak pergi kejut kan Daniel ni. Berapa lagi 4 orang yang tak bayar tu Daniel, nanti bagi tahu maklumkan bayar kan Baik, doktor. Right. My office ni. MGT pula dah. 132 5B. Class rep siapa? Syakil Syakil. Syakil banking. Banking ke Syakil office? Saya office, sir. Syakil office siapa? Akmal Akmal kelas rep. Akmal kelas rep. Akmal Daniel 132 kan? Office kan? Sir. Okay. How many of you? 20 ke 21? 20 sir. 21. 21 So noted on that. Okay. I think if there is no questions, okay, I would like to end our lecture. Kalau pasal kita dah minggu ketiga ya, minggu ketiga dah. So that naik cuti nanti dah masuk UiTM kan? Tak ada kau nak online, sambung online, tak ada kau sambung online, aku bagi cuti khas. Jangan risau. I declare cuti khas siap-siap. Kalau siapa yang nak sambung online tu. Okay? Apa seronok ya? Terus kau bagi ni ya, Nafis. Bunga api kau ingat aku ya. Excited saya. Excited. I pun tak sabar nak jumpa dengan you all ni. Nak tengok assignment, okay? Nak tengok macam mana dalam kelas ni. Okay? So, see you when I see you, insyaAllah. Sebab kita dah habis chapter 1 ni, memang target, macam I kata, planning I berjalan dengan baik, dengan sempurna. Minggu ketiga dah selesai chapter 1. So that untuk kelas tutorial hari Khamis ni, insyaAllah I akan bagi tutorial waktu itu menggunakan kaedah sama ada U Future ataupun Google Form. Okay? So I akan bagi tempoh 40 minit sahaja. 40 ke 45 minit sahaja. I akan buka waktu untuk menjawab soalan tutorial 1 berdasarkan chapter 1. Okay? Jangan risau. Kan? Nota, macam I kata, sepatutnya you all dah jot down nota-nota tu. Okay? Tak ada masalah. I open je untuk you all discuss ke apa ke, tak ada masalah pun tutorial.
and attendance will be taken setiap submission. Okay, you jangan risau. I akan buka waktu dia. Akan buka contoh macam kelas you all pukul berapa? Pukul 4 sampai pukul 5 kan. So daripada pukul 4:15 minit ataupun 4:10 minit sampai pukul 4:50. I buka waktu tu je and then kena submit. Okay. So expect the unexpected. Usually I bagi tu siap-siap. Once bila kita dah habis je chapters, I akan buat tutorial. Okay, based on pada chapters yang diberikan. Right. So I rasa dah tak ada untuk kita meeting online. Okay, so hari Khamis nanti you all akan dekat dalam YouFuture ataupun dalam dalam Google Form. Okay, nanti I maklumkan dekat dalam group masing-masing untuk tengok balik semula. And then be prepared. Okay, tutorial tu ada markah tau. Ada markah. Markah yang tu lah yang I bagi tahu kat you. Kalau mana contoh lah you punya markah, nak markah keseluruhan tu you dapat 78 daripada 100. So that I tengok balik tutorial you. Tutorial you buat semua. You submit tutorial dan you jawab dengan baik tutorial tu. Okay. So I akan carilah markah daripada situ, I naikkan 2 nak bagi you A. Contoh. Tapi kalau tutorial pun jawab sekadar menjawab dan hantar macam tak nak orang kata tak ada effort, susahlah. Okay, susahlah I nak bantu you dekat situ. Alright. So I think that's all for today. See you hari Khamis ni pun dah tak jumpa dengan you all, online je. So hoping that everyone are okay, and saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa assignment. Itulah duit raya yang saya nak bagi. Okay, assignment. You all yang hutang dengan I, bukan I hutang dengan you all. Okay. So that I ucapkan selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sorry that if you have orang kata ada tak suka ke dengan kelas Dr. Syukri kan. So that I macam minta maaf lah. Kelas pula mengantuk ke apa ke kan. Banyak ragam pula Dr. Syuk ni. Minta itu, minta ini, buat kerja lah apa. I suruh you buat bukan suka-suka. Okay. Adalah sebabnya tu. So, I doakan you all excel in whatever you do, and hoping that everyone okay, and hoping that semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita berjumpa di minggu yang ke-4 secara fizikal. Jumpa you all di DK1 pukul 2 hingga pukul 4 minggu ke-4. Okay? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dismiss. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor.